Alors, notre première séance de l'après-midi porte sur le fédéralisme à la Cour suprême du Canada, préoccupation presque constante dans les travaux de droit constitutionnel de la Cour. The panel has been wondering what it can offer you to follow up Justice Williams. It's suggested maybe metaphorical tap dancing. Metaphorical. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter notre modératrice, la professeure Marie-Ève Sylvestre, doyenne de la section de droit civil de l'Université de Ottawa, docteur en droit de l'Université Harvard, et ancienne auxiliaire clerc à la Cour où elle a travaillé avec le juge Gontier. Madame la professeure Sylvestre, I invite you to present the members of your panel. Thank you. Merci, Koué. Bonjour, good afternoon. C'est vraiment un immense plaisir d'agir à titre de modératrice pour cet atelier à un moment historique pour notre cours, à un moment où il est essentiel de célébrer les institutions qui protègent notre démocratie et l'État de droit. Donc, je veux remercier le juge en chef et les membres de la Cour pour cette généreuse invitation. Notre atelier portera sur le fédéralisme canadien, le partage des compétences constitutionnelles. Le fédéralisme, bien sûr, vise à déterminer quel ordre de gouvernement au Canada, entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives des provinces, a compétence pour légiférer dans un domaine précis au sein de notre fédération. Mais ce qui est en jeu, bien sûr, est plus profond et plus fondamental. Le partage des compétences préserve un juste équilibre des pouvoirs entre deux paliers de gouvernement, laissant à l'un et à l'autre l'autonomie et le champ d'action nécessaires afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs, leurs ambitions et exprimer leurs valeurs et leurs identités multiples. Comme le souligne le juge en chef Wagner dans le renvoi sur la tarification du carbone, le fédéralisme canadien cherche à concilier l'unité et la diversité de chacune des parties et à promouvoir la participation démocratique en réservant des pouvoirs réels aux administrations locales. Ça pose des défis particuliers, évidemment, pour la Cour suprême, qui est appelée à déterminer l'étendue et les limites de ses champs de compétences, et ça laisse ouverte toute la question, pour faire le pont avec l'atelier précédent, de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons deux éminents constitutionnalistes. D'abord, le juge en chef de la Cour d'appel fédérale, Yves de Montigny. Titulaire de deux maîtrises de l'Université de Montréal et de l'Université Oxford, le juge en chef de Montigny a entamé sa carrière en tant que professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je ne peux pas m'empêcher de le souligner. Il occupe ensuite plusieurs postes clés au sein du gouvernement du Québec et du Canada, y compris comme conseiller spécial auprès du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec et directeur général de la planification au bureau du Conseil privé. Il est un auteur prolifique en droit constitutionnel et administratif. Le juge en chef de Montigny est nommé juge à la Cour d'appel fédérale en 2015 et devient son juge en chef en 2023. Next to him, we have Professor Jeremy Weber, who is Professor Emeritus at the University of Victoria and Honorary Professorial Fellow at the University of Melbourne. Professor Weber has written extensively in the areas of legal and constitutional theory, indigenous rights, and federalism and comparative constitutional law. In the past, he has served as Dean of Law at the University of Victoria, as well as the University of Sydney. This bilingual workshop will proceed as follows. In the first hour or so, already looking at the clock, there will be an exchange between our two panelists who will be prompted by a series of questions divided in 4 parts. The first part will focus on the historical account of division of powers and what is fundamentally at stake when we decide issues of federalism. The second part will discuss doctrinal tools used by the Supreme Court in their interpretive behavior. And this will be followed by criticism to such doctrinal approaches, and we will end with possible alternative frameworks. This will leave about 10 minutes, hopefully, for question and answer from the audience. So let me set the stage for this conversation. Most people here in this audience will be familiar with the following account of the historical evolution of the Canadian division of powers. The Constitution Act of 1867 creates a federation, leaving subject matter of national and international importance to the federal parliament and local and provincial matters to the provinces.
While both levels of government have equal authority and independence in their distinct spheres, the federal government has residuary power. From 1875 to 1949, during the Privy Council era, divisions of powers was interpreted using a watertight compartments approach that in many cases tended to favor provincial jurisdiction and impose significant limits on the federal government's capacity of intervention. Once the Supreme Court became the final court of appeal in 1949, there was a considerable expansion of the federal power, partly through POG, peace, order, and good government, trade and commerce, interprovincial works and undertakings, and perhaps most importantly through the criminal law power. In the last 30 to 40 years, however, the court has settled on a more flexible and modern form of corporative federalism, allowing for increasing overlap and cooperation between different levels of government. Alors, Monsieur le juge en chef de Montigny, est-ce que ce compte-rendu omet quelque chose d'important? Qu'est-ce qui sous-tend réellement cet exercice d'interprétation? Well, first, let me say how honored I feel to be here today. It is quite intimidating, not only because of the topic, but also because of the distinguished audience. And I must say, and I think Jeremy will be in agreement with me, that it's even more of a task to do it now after the two panels we had this morning. So we debated for a few minutes who would be doing the tap dancing or the singing, but we'll probably skip that part. When it comes to division of powers, obviously, and questions of federalism in particular, it is important, it seems to me, to situate the doctrinal shifts that Marie-Ève has alluded to within the broader political, democratic, national context in which it takes place. Les décisions en matière de partage des compétences, comme vous le savez, ne sont pas strictement de nature légale. Elles sont aussi souvent de nature politique, notamment de par leur impact sur la validité de lois importantes, dont on pourrait donner plusieurs exemples. Elles sont également politiques parce qu'elles opposent fréquemment les provinces ou certaines d'entre elles au gouvernement fédéral. Elles mettent en jeu des visions politiques différentes sur des enjeux de société cruciaux, ou même des gouvernements d'allégeances politiques différentes. Alors, pour toutes ces raisons-là, effectivement, les décisions en matière de partage des compétences sont de nature politique. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important, et ce n'est pas l'objet de mon propos cet après-midi. Ce qui est plus important, à mon sens, c'est que les décisions en matière de partage des compétences ne peuvent bien se comprendre qu'en tenant compte des visions différentes du principe même du fédéralisme qui les sous-tendent. Parce que le fédéralisme, comme vous le savez sans doute, n'est pas simplement un concept théorique ou même un concept technique et neutre, mais le fédéralisme fait appel à des considérations plus fondamentales quant aux valeurs sociales et culturelles, aux relations entre les deux paliers de gouvernement et même à la légitimité démocratique. Et bien que le fédéralisme soit un principe inhérent à nos arrangements constitutionnels, comme la Cour suprême l'a reconnu dans le renvoi sur la sécession, pendant longtemps, on a occulté cette dimension-là du problème. En fait, quand on regarde les décisions du Conseil privé, on n'en parlait à peu près jamais, et ça se comprend parce que les juges ou les lords du comité judiciaire du Conseil privé n'avaient aucune expertise du fédéralisme, le Royaume-Uni étant un pays unitaire, encore plus à l'époque. Alors, on ne parlait pas de notion de fédéralisme à l'époque. C'est seulement de façon plus récente, je dirais depuis les années 60 et même probablement depuis le rapatriement, que la notion de fédéralisme se retrouve mentionnée de façon plus fréquente dans les décisions de la Cour suprême. Et on constate à la lecture de ces décisions qu'il y a des perceptions différentes et même des lignes de fracture, j'irais jusqu'à dire, quant à la compréhension que l'on a des impacts et des conditions essentielles du fédéralisme. Une des manifestations, je pense, les plus claires de l'importance que joue la conception du fédéralisme dans la perception que se font les juges des problèmes de partage des compétences auxquels ils ont à faire face, c'est sans doute dans le renvoi sur l'assurance-emploi qui date de 2005, où la Cour devait se prononcer sur la validité des prestations de maternité et des prestations parentales contenues dans la loi sur l'assurance-emploi. Donc, un sujet a priori assez technique. Et dans cette affaire-là, la juge Deschamps, de façon très candide,
avait observé que la notion de fédéralisme fait souvent appel à la conception qu'un tribunal donné peut s'en faire, et a priori, clairement, la Cour suprême au premier chef, et que ces repères peuvent varier, c'est elle qui parle, ces repères peuvent varier d'un juge à l'autre, qu'ils reposent sur des notions politiques plutôt que juridiques. Et elle se disait d'avis qu'ultimement, le maintien de l'équilibre des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement relève avant tout des acteurs politiques. Et lorsque les tribunaux, et je la paraphrase toujours, lorsque les tribunaux sont appelés à trancher ultimement, parce que parfois les gouvernements ne s'entendent pas, la question fondamentale qu'ils doivent se poser est celle de savoir si la disposition ou la loi qui est en cause devrait être adoptée au niveau local ou national. C'est ultimement la question fondamentale. Inutile de dire que c'est dans l'interprétation du paragraphe introductif de l'article 91 que les visions différentes de la conception qu'on peut se faire du fédéralisme sont les plus apparentes et s'expriment le plus ouvertement. Plus particulièrement, on l'a vu dans les dernières années, dans les interventions des différents paliers de gouvernement pour protéger l'environnement via la fameuse théorie des dimensions nationales. Et on en a vu un exemple très, très frappant, je pense, dans le renvoi sur la tarification du carbone, qui date de quelques années seulement, où il est clair, à mon avis, que ce qui divise les juges, c'est leur conception du fédéralisme, pour certains plus axés sur un fédéralisme coopératif, sur la théorie du double aspect, alors que pour d'autres, on préconise une approche dualiste, plus classique, peut-être plus conforme à ce que le Conseil privé à ce à quoi il nous avait habitués. Alors la majorité dans cette affaire-là, vous vous en souviendrez peut-être, pour certains, revient sur la nécessité d'une manière unique, indivisible, etc., et aussi sur le fameux test de l'incapacité des provinces à agir conjointement ou séparément. Pour la minorité, au contraire, on insiste davantage sur l'exclusivité des compétences provinciales et fédérales. On considère le double aspect et les législations concurrentes avec un peu plus de méfiance. Et dans leur sphère de compétences, on insiste sur le fait que les législatures provinciales doivent être souveraines et donc que cette souveraineté suggère non seulement le pouvoir d'agir, mais aussi, comme c'était le débat dans ce renvoi, la possibilité de ne pas agir comme elle le juge approprié. Et on a mis également l'accent du côté des juges minoritaires sur l'autonomie plutôt que sur la subordination. On a mis en garde contre l'idée de régler des différends en se demandant ultimement quel était le niveau de gouvernement qui était le mieux placé pour légiférer. Et on a insisté beaucoup sur le concept de diversité régionale. Bref, je pense que c'est un bon point de départ, ce renvoi, pour voir à quel point les perceptions qu'on peut avoir de ce que veut dire le fédéralisme, particulièrement dans son application au Canada, a une influence déterminante sur la réponse que l'on donne à certaines questions qui soulèvent le partage des compétences. Merci. Professor Weber, would you similarly underscore the political character of division of power cases or conceptions of federalism? Well, it's certainly the case that the division of powers has huge political significance. And I think one sees that especially by concentrating on one aspect of what Yves was saying, and that is the democratic significance of division of powers. We often talk about the division of powers as though it is an affair of governments. It's a relationship between governments. But when the court is deciding questions on the division of powers, they're also, in a very real sense, determining the political communities within which Canadian citizens participate in their own governance. Right? It determines who are the people with whom one has to persuade in order to be able to accomplish a particular end. It determines the structures through which one does that. It determines in large measure the particular society to which you'll be focusing in the arguments that you're making with your fellow citizens. And that has real significance. It has significance with respect to the language in which the principal considerations occur. In Quebec, the predominant language of the discussions in the public realm that are then reflected in the political decisions is the decision that occurs predominantly in French.
in British Columbia. It's not that the presence of Quebec within Canada doesn't have an impact on British Columbia, but the debate that occurs in French within Canada affects the British Columbia debates indirectly through the role of people who make it their business to be, in some ways, bridges between the cultures. And so it does make a substantial difference in the language in which these matters are discussed, also in those kind of the subtler vocabularies that exist within those major language groups, right? The particular way in which issues are discussed in Newfoundland or discussed in Ontario differs substantially from community to community. And those kinds of, those languages in two senses, les langues et les langages, those very much shape the debate that will determine those questions depending on the structure that ends up being decided through the division of powers. And of course, it also has an impact on the scope of the decisions that are made. I want to make clear that in emphasizing the different languages that operate, it's also not as though one should always be focusing on the local as somehow more natural. We have very good reasons to collaborate on matters. There are issues that we face that we have to collaborate upon. And we have built a history of collaboration and interaction. There are distinctive resources that exist that are shared broadly among Canadians, that is a result of the history of interaction that we've had. I wouldn't have grown up in the country that I had it not, I grew up in British Columbia, had it not been for the presence of these other extraordinarily important societies, especially Quebec, within that national community and that national conversation. But it is true that the citizens with whom one is going to be interacting on particular issues, the intellectual resources upon which one will be drawing is, to a very real extent, a function of the decisions that are made on what are sometimes those abstruse questions of the division of powers. In that way, in fact, it shares a great deal with what was being discussed in the panel before this one, but just before the break. Indigenous governance, too, is, in your words, Justice Williams, the new vocabulary, the kind of different vocabulary that is brought to bear upon those questions, and a major justification for why Indigenous governmental autonomy matters so much is precisely so that those different languages of social ordering have their place, are able to develop within their institutional structures. And so broadly the questions that underpin the division of powers between Ottawa and the provinces also have this new challenge implicit within them of how then one engages this new old challenge, how one engages in Canada with a decent relationship among our political communities, our legal orders. The political nature of these questions then is present, although I think it's fair to say that it is in some sense a kind of meta-politics rather than, it's not about, when one is deciding a division of powers case, one should not be focusing on the particular merits of the particular policy choice that is before one, but one definitely is in the process of the definition and the capacity to sustain the variety of political communities, those that englobe all Canadians, those that draw upon our other political communities, and how those can be reflected in the decisions we make as citizens. And so it's that kind of meta-politics that I think is important to realize, that statecraft
what might be referred to in French as l'art de gouverner. It's often referred to that way, although I think it's extraordinarily important that we realize it's about l'art de se gouverner. At the foundation, it's a democratic process. And it has to be responsive. Those democratic processes have to be responsive to our different selves and our different collective selves and how one manages the relationship among those. You've used the term statecraft. I'm wondering if you can give us an example of what you mean. Well, what is, I think, certainly there would be many examples in the history of the engagement with these questions within Canada. I guess my reading would be a little bit different from the one that we heard from Yves. This is now the 150th anniversary of the Supreme Court, but for almost half that period, almost exactly half that period, the Supreme Court of Canada was, of course, not the final court of appeal. It was the Privy Council. And during that time, after a kind of hesitant start, a kind of a trying out of different things, I think the Privy Council did come to realize that it had to protect the autonomy of the provinces in the extraordinarily important matters that were contemplated in Section 92. And it had to ensure that that autonomy was protected even as you had a pretty substantial transformation in the nature of governmental engagement with their societies through the growth of different forms of regulation. And that really set the kind of foundation for the structure of federal-provincial relations that we have inherited in many ways. It was fiercely opposed by many Anglophone constitutional lawyers, especially during the 1930s, when it was seen to be, argued to be, a departure from the structure that had been established in the original British North America Act. But my sense is they were, whether it was wisdom or it was the force of circumstance, they realized that this country had to have and had to maintain a substantial legal and linguistic autonomy at its very heart. And what strikes me is that even though those arguments were fierce in the lead up to the abolition of appeals to the Privy Council, in very substantial measure, the Supreme Court has carried on that essential relationship. It is true that there has been some life breathed into aspect of the Constitution that were the kind of principal focuses of the critics: peace, order, and good government, trade and commerce. But what is also amazing, most amazing, frankly, to me, is how much those powers end up being carefully delimited, restrained, to make sure that they don't gobble up the areas of economic regulation that were implicit in property and civil rights. And that essential autonomy, and so the kind of number of areas, though important, that have been upheld under those areas are remarkably few. And certainly not the kind of transformation to a regime of full-on federal dominance that some of the critics were hoping for. Let me move on to the second part of our discussion. So clearly, division of powers decisions have significant political implications, but law is obviously not only about politics. So how has the Supreme Court of Canada, as an apex court, resolved disagreements about the proper allocation of power between levels of government, knowing these disagreements engage ideological visions of federalism without overstepping its role? Maybe starting avec vous, Monsieur le juge en chef? Ou... Je peux commencer si vous le souhaitez. Oui. Encore une fois, puis je voudrais juste réagir très, très brièvement à ce que Jérémy a dit avant. Je suis en accord avec 95% de ce que Jérémy a dit.
Puis, bonne je voudrais note. juste qu'on comprenne bien, mon propos, c'est pas de dire que la Cour suprême a un objectif politique quand il rend des décisions de partage de compétences. Clairement pas. La Cour suprême le dit à plusieurs reprises quand on se prononce sur une question de partage de compétences. On ne se prononce pas sur la légitimité ou sur l'efficacité ou sur le fait qu'une loi soit souhaitable ou pas. C'est pas ça qui est l'enjeu. Mon seul propos, et c'était beaucoup plus restreint que ça, c'était de dire que en filigrane, dans toutes les décisions de la Cour en matière de partage, il y a toujours sous-jacente à la décision la conception que chaque juge se fait de ce que devrait être le fédéralisme, particulièrement au Canada. Et c'est le seul propos que je voulais tenir, là, alors juste pour pas qu'il y ait de malentendus. Alors, encore une fois, la Cour suprême, bien que Mme Lheureux, pas Mme Lheureux-Dubé, mais Mme Deschamps disait un peu plus tôt que, ultimement, c'est les gouvernements qui doivent traiter du partage des compétences et voir est-ce que le système fonctionne. C'est clair que la Cour suprême est souvent appelée, en dernier ressort, à se prononcer. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir pour la Cour suprême un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux des gouvernements. Et je dois dire là-dessus, juste pour revenir aussi à ce que Jeremy a dit plus tôt, je pense qu'on a une certaine, puis je dis ça aussi parce qu'on a des représentants de la magistrature anglaise ici, je pense qu'on a une dette de gratitude, en tout cas au niveau des provinces, là, envers le conseil privé. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, en 1867, quand la Constitution a été écrite, c'était une fédération, c'était une quasi-fédération. Là. On était dans une fédération, en tout cas, très, très centralisée, avec des pouvoirs fédéraux exceptionnels. Et contrairement à la situation aux États-Unis, qui, sur papier, avait une constitution beaucoup plus décentralisée que la nôtre, les évolutions se sont faites presque à l'inverse. La Constitution canadienne, maintenant, est beaucoup plus décentralisée. Le mode d'exercice des pouvoirs est beaucoup plus décentralisé qu'aux États-Unis, où on a eu l'évolution inverse. Et c'est en bonne partie grâce au Conseil privé. Alors, je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César, là. Donc, la Cour suprême a un rôle d'arbitre, ultimement, et doit veiller à maintenir un équilibre entre les deux valeurs fondamentales auxquelles Jérémy a fait référence, c'est-à-dire l'unicité d'une part et la diversité des provinces, et la centralisation ou l'objectif de mettre en commun des valeurs et des ressources. Et ça, c'était essentiel et ça demeurera toujours essentiel et ce sera toujours un équilibre instable. Et c'est un processus continu, je pense, dans lequel on est engagé depuis 150 ans et qu'on va continuer de poursuivre. C'est un modèle, le fédéralisme, qui a beaucoup de vertus, mais qui est nécessairement en perpétuelle évolution. Et dans ce contexte-là, dans le contexte d'évolution de nos sociétés, il est évident que l'approche plus formaliste du Conseil privé, qui était probablement approprié au début de la Confédération, est beaucoup moins utile aujourd'hui dans une ère où les gouvernements sont appelés à réglementer à peu près tous les aspects de la vie quotidienne. Et c'est pourquoi la Cour suprême a mis de côté, je pense en bonne partie, l'approche formaliste du Conseil privé, fondée sur des compartiments étanches, comme on les appelait, pour opter plutôt pour un fédéralisme coopératif. Et je suis d'accord aussi là-dessus avec Jérémy, décidément, c'est comme si on avait fait le travail ensemble, mais la Cour suprême a vraiment fait preuve de prudence à cet égard-là. J'aurai quelques critiques à formuler, mais la Cour suprême a reconnu à plusieurs reprises que le principe de flexibilité, de coopération qui doit fonder ces décisions, c'est important pour le bon fonctionnement de l'État fédéral, mais ça ne peut jamais l'emporter sur le partage des compétences comme tel qui est établi dans le texte constitutionnel. Et ça, c'est important à rappeler. Et dans le cadre de ce nouveau paradigme de fédéralisme coopératif, la Cour suprême mise de plus en plus sur les principes, comme on l'a mentionné tantôt, de double aspect, de concurrence, et a reconnu qu'il n'est pas seulement possible ou même nécessaire, mais souhaitable que les deux niveaux de gouvernement légifèrent dans un même domaine. Et c'est ce qui, à mon avis, suscite certaines craintes, parce que la doctrine du double aspect permet parfois d'étendre les compétences fédérales dans des domaines de compétences qui sont a priori de nature provinciale.
Et je suis d'accord, encore une fois, ici, avec le professeur Weber, que cette expansion du pouvoir législatif fédéral s'est surtout manifestée dans le cadre, évidemment, de l'interprétation du paragraphe introductif et de la compétence sur le commerce et le droit criminel. Mais c'est une approche, cette approche fonctionnelle, qui n'est pas sans danger. Et comme le notaient les juges minoritaires dans le renvoi sur la taxe sur le carbone, la doctrine du double aspect, puis des pouvoirs accessoires qui vont de pair, ont permis aux tribunaux, malheureusement, je pense, de renoncer à certains égards à l'exercice de délimiter les compétences exclusives des provinces et en mettant peut-être trop l'accent sur un test fonctionnel et sur l'efficacité, on permet parfois des intrusions fédérales dans ce qui avait été conçu au départ comme des intérêts provinciaux légitimes. Et je ne peux pas m'empêcher que de rappeler des propos que le juge Jean Betts tenait avant de devenir juge à la Cour suprême, où il dénonçait jusqu'à un certain point cette attitude un peu trop laxiste qui peut et qui pouvait, à son avis, provoquer une confusion entre la science politique et le droit et renoncer même à la conceptualisation des pouvoirs qui sont énoncés dans les paragraphes 91 et 92. Et ça, à son avis, c'était un risque important, non seulement pour le Québec, mais pour l'ensemble des collectivités provinciales. Alors, je ne pense pas qu'on en revienne aux cloisons étanches de l'époque du conseil privé, mais je pense que c'est un risque qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et l'autre aspect, et je vais terminer avec ça, auquel il faut faire attention, c'est cette notion d'efficacité qui nous vient un peu de la compétence sur le commerce, mais qui a débordé sur l'interprétation du paragraphe introductif. Je pense qu'il y a des risques certains à appliquer de façon trop facile la prépondérance fédérale, parce que qui dit concurrence, qui dit coopération, dit aussi possibilité que les deux niveaux de gouvernement légifèrent dans le même domaine. Et ultimement, on sait que la prépondérance fédérale l'emporte, la loi fédérale l'emporte si il y a deux lois valides dans le même secteur. Et bien sûr, on n'en est plus à l'époque, je pense que Jérémy en a déjà parlé, ou il va en parler, on n'en est plus à l'époque où le fait que deux lois provinciales et fédérales s'appliquaient dans le même secteur suffisait pour que la loi provinciale soit jugée en conflit avec la loi fédérale. On a passé cette étape-là, on accepte que des lois puissent coexister si elles portent sur le même dossier ou le même domaine. Il n'en demeure pas moins que dans des décisions nombreuses de la Cour suprême, on a dit que les lois provinciales entraient en conflit avec le droit fédéral si elles frustraient l'objectif du gouvernement fédéral. Et ça, c'est un concept, à mon avis, qui est un peu subjectif et qui, encore une fois, ouvre la porte à des incompatibilités qui vont nécessairement susciter une ingérence ou une intrusion, appelez ça comme vous voulez, dans des compétences provinciales. Alors, c'est pas sans risque la notion de fédéralisme coopératif. Je pense pas qu'on retourne en arrière, mais il y a un risque à mettre beaucoup l'accent sur l'efficacité plutôt que sur la conceptualisation des pouvoirs. Professor Weber, on these tensions? Yes. Well, I know that there has always been a position very common among jurists in Quebec, constitutionalists in Quebec, especially francophone constitutionalists in Quebec, of the risk of a departure from formalism, a kind of sense that having a bright line is important to be able to preserve Quebec's jurisdiction against erosion. But I have to say that when I look at the decisions, my sense is that, in fact, formalism did not serve Quebec very well. It ended up cutting off the operation overwhelmingly of provincial legislation because of its encroachment on what were taken to be on the federal side of the line. And my sense is that from the change to a less formalistic system, one that is more forthcoming about the fact that it is a balance between jurisdictions that is being managed, has actually served provincial interest. For one thing, the change in the rules with respect to conflict and paramountcy
has in fact allowed provincial legislation to operate in areas where, as you say, it would once have been excluded and rendered inoperative. Yeah, absolutely. And so my sense is really that, well, in fact, my sense is that the formalistic view fundamentally is about a notion of exclusivity of powers that I think is not my understanding of the exclusive. I do think the powers that are conferred in Section 91 and 92 are in a very real sense exclusive, but it's not as though there are beings walking around Canada who either have a provincial or a federal label on it. It really is the legislative orientation that's exclusive, right? The impulsion of the legislation, not the objects that it's affecting. And it's very possible, in fact, it's the norm, to have both federal and provincial legislation affecting those beings in the world simultaneously. And it makes good sense for that to happen, right? Take an area of undoubted provincial responsibility, education, in the relations that occur between teachers and students in the classroom, the criminal law continues to operate and continues to set outer boundaries. And that makes sense, even in that area. And that, I think, is an example that shows that it's the legislative orientation that is allocated to one side or the other, but not not the kind of object to which it attaches. And I have to say that the kind of principal decision of Justice Spence when he was on the court dealing with these matters, the Bell Canada and CSST case, is the outcome's regrettable, right? One has a situation in that case where, because you're dealing with a communications undertaking, the decision was that matters dealing with labor relations could not touch this entity because it would be touching an essential part. Well, first, the outcome is illogical because although in successive decisions, minimum wage legislation, legislation for health and safety in the environment was excluded from operation, collective bargaining, provincial collective bargaining legislation is excluded. If you're dealing with the individual contract of employment between a Bell Canada executive and Bell Canada, it's governed by the droit civil, by the provincial law. Right? And that makes, and it would be wonderful if one could have the provincial law also applying when you're dealing with contemporary social policy, right? One good reason for that, too, is that along with those areas of responsibility comes an area of specialization, of knowledge, of focus. I have to say, I don't like talking about areas of overlap purely as though it was a matter of cooperative federalism. It isn't always cooperative. Sometimes it is cooperative. Often it's competitive, and competitive for good reasons. Right? So if you look at the communications power in Canada, it has tended to be conceived, looking at federal legislation, to be primarily concerned with the allocation of a scarce asset, electromagnetic spectra. Consumer protection, if it's anything, is an afterthought, a very small afterthought. Right? Wouldn't it be good to have Quebec's extraordinarily sophisticated consumer protection law that's applicable to the communications undertaking? Right? They have the bulk of the presence in the area. They have the bulk of the expertise. And that kind of lack of expertise and its consequences for the outcome is something one sees again in another federal area with the
long, protracted litigation around the caring society cases with respect to the substandard provision of social programs to First Nations on reserve. Now, there are many reasons, some not at all creditable for that, but one of the things that also feeds into that is this is a tiny portion of the the role that the federal government serves. Social policy is not their core business, and they don't have the expertise to deal with that. Now, of course, in that instance, the people with the expertise are the First Nations themselves. And having those experts have powers recognized to be able to deal with those issues in a manner that is responsive to the distinctive vocabularies, legal vocabularies, the distinctive bodies of knowledge, sense of social ordering in those communities would be the way. And I am not worried by having an emergence of an approach where you have a measure of multiplicity of presence in a particular area that one has with the body. And my sense is that it's ended up producing a net increase in the effective authority of the provinces as opposed to a net decrease. Donc, le professeur Weber a mis l'accent sur certains risques encourus d'avoir une interprétation trop restrictive. Est-ce qu'il y a d'autres risques, Monsieur le juge en chef, qui sont encourus par un fédéralisme coopératif ou compétitif, comme... Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Encore une fois, je ne remets pas en question l'approche du fédéralisme coopératif. Je pense que, in this day and age, les gouvernements ne peuvent pas faire autrement que coopérer ensemble. Surtout que la nature des problèmes auxquels ils vont devoir faire face, que ce soit la protection de l'environnement, que ce soit la réglementation de l'intelligence artificielle, puis on pourrait allonger la liste, vont nécessiter forcément la coopération, autant des gouvernements au sein du Canada qu'à l'échelle mondiale. Donc, on ne peut pas s'isoler à l'intérieur de nos frontières puis faire comme si on pouvait régler ces problèmes-là de façon isolée. Tout ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un danger dans ce fédéralisme coopératif à avoir comme le réflexe que si une matière est importante, ça veut donc dire qu'il faut qu'on soit efficace. Mais on n'a jamais trop précisé qu'est-ce que ça voulait dire d'être efficace? Ou qu'est-ce que ça voulait dire l'incapacité des provinces? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on parle d'une incapacité juridictionnelle ou une incapacité politique? Si une province choisit, par exemple, de ne pas légiférer dans un champ de compétences, est-ce que ça devrait être interdit? Est-ce que ça veut dire nécessairement que le fédéral doit pouvoir intervenir à sa place? On a un peu de ce débat-là, encore une fois, dans le renvoi sur la taxe sur le carbone. Des provinces avaient choisi d'utiliser d'autres mécanismes pour limiter le carbone dans l'atmosphère. Mais l'attitude du gouvernement fédéral, on avait l'impression, en tout cas, c'était de dire, vous pouvez prendre d'autres mesures, mais il faut au moins que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire. Et on voit actuellement que le gouvernement a même retiré sa taxe. Donc, pourquoi ne pas permettre un peu plus de diversité? Parce qu'après tout, c'est l'objectif du fédéralisme, de permettre, d'une part, d'avoir des objectifs communs, mais aussi de favoriser des expérimentations, de la diversité pour régler un problème. Alors, on n'a jamais tellement résolu cette question-là et on met beaucoup l'accent dans la jurisprudence, dans une certaine jurisprudence, sur certains aspects, sur cette notion d'incapacité, sur l'importance d'avoir des solutions communes, de défendre les valeurs canadiennes. Mais malheureusement, puis on va y revenir pour le dernier sujet, il me semble qu'on pourrait peut-être ramener un peu le balancier et ne pas occulter
la nécessité d'avoir des expérimentations provinciales différentes et de laisser un peu de marge de manœuvre dans certains dossiers aux provinces qui ont parfois des initiatives tout aussi valables qui peuvent mener au même résultat. Donc, nous avons clairement pas fini de chanter les louanges ou de faire le procès du fédéralisme coopératif, mais si on se tourne vers des perspectives plus qui regardent vers des différentes alternatives, donc est-ce qu'il y aurait d'autres cadres d'analyse, justement, d'autres modèles dont on pourrait s'inspirer, y compris en regardant les différentes juridictions pour faire cet exercice interprétatif? Moi, il me semble, puis quand j'ai préparé la conférence d'aujourd'hui, j'ai lu beaucoup, et il me semble qu'un concept qui pourrait être porteur, et je ne dis pas que ça pourrait régler tous les problèmes, mais ça pourrait quand même peut-être ramener le balancier, c'est le principe de subsidiarité qu'on trouve beaucoup dans l'Union européenne, et c'est peut-être pas pour rien que ce concept-là a été porté beaucoup par des juristes québécois et même des juges, parce qu'on est peut-être un peu plus tourné vers l'Europe que vers nos partenaires traditionnels anglo-saxons. Et c'est un principe qui est fondamental au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas un principe qui est étranger au Canada, parce qu'après tout, quand on regarde la façon dont les pouvoirs ont été distribués dans la Constitution de 1867, le principe sous-jacent, c'est le principe de subsidiarité. Et c'est même, dans le renvoi sur la sécession, on a même dit que le principe de subsidiarité était un sous-principe inhérent au fédéralisme. Donc, ce n'est pas un principe qui est étranger à nos institutions, même si on le connaît peut-être moins. Et à la base, je sais que tout le monde sait de ce dont on parle quand on parle de subsidiarité, mais à la base, ce principe-là est à l'effet que le niveau de gouvernement qui est le mieux placé pour prendre des décisions, c'est celui qui est le plus apte à le faire, non seulement parce qu'il serait le plus efficace, c'est ce qu'on fait maintenant, mais aussi parce qu'il est le plus proche des citoyens qui vont ultimement être touchés par les décisions. Et donc, cette proximité-là suppose une plus grande sensibilité aux besoins, à la géographie, aux aspects historiques des diverses populations locales, et ça invite à une plus grande diversité. Et j'irais même jusqu'à dire que ce principe-là, à l'heure actuelle, il est reconnu. La Cour suprême l'a évoqué à plusieurs reprises dans des décisions récentes, et je pense qu'il incarne une avenue intéressante pour le futur, et ça permettrait, encore une fois, à mon avis, de peut-être ramener le balancier vers des préoccupations ou vers une plus grande sensibilité des intérêts locaux et provinciaux, mais ça peut s'appliquer même à l'intérieur des provinces, entre le gouvernement provincial et les municipalités locales. C'est un principe qui est assez universel. Et à l'heure actuelle, ma perception, c'est qu'au sein de la Cour suprême, ce principe-là ne fait plus vraiment de doute. Ce qui reste à déterminer, puis on verra où on s'en va dans les prochaines années, mais c'est quelle utilisation on va en faire dans certains dossiers plus précis. On en a eu une bonne illustration dans le renvoi sur la procréation assistée, où les juges ont tous parlé de subsidiarité, mais pour arriver à des solutions quand même un peu différentes. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit la panacée à toutes les tensions que le régime fédéral vit et vivra dans le futur. C'est inhérent au système. Mais je pense que c'est un concept qui permet d'être plus exigeant, notamment en termes d'évaluation de ce que signifie l'incapacité des provinces. Ça demande de la part du gouvernement fédéral, et on le voit dans des décisions en Europe, une justification plus élaborée quand on veut justifier de son intervention dans ce qu'on pourrait traditionnellement considérer comme des compétences locales. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le concept de subsidiarité peut être porteur pour l'avenir, puis on verra où la Cour suprême nous amène là-dessus.
Professor Weber, what do you make of this suggestion? Well, before that, I guess I'd like to just say that there's another thing that Yves and I agree on, and that's very much this emphasis on experimentation, right? If you look at Canadian history, there's no doubt that experimentation, a lot of the programs that we now take as kind of quintessentially Canadian, in fact, emerged out of that experimentation and continue to, right? We can kind of think of the waves that have occurred over the course of my career. You see this kind of radiating out of models from one jurisdiction to another in ways that I think are quite interesting and that suggest that efficiency is not always served by a single answer, as sometimes the language of efficiency tends to suggest. I also think that we get better outcomes if we do consciously turn our mind from the fact that federalism is not just about an affair of governments. It also is about the sustaining of our various political communities and that kind of democratic grounding in those communities of endeavor. I think it's communities of discussion, of discourse, of normative tradition. It's hugely important that we continue to pull ourselves back to that. Now, I guess my sense of the case that you've spoken about, the greenhouse gases case, is there was an attempt to kind of find a balance between the differentiation and a kind of contribution on the world stage to that huge challenge that none of us have kind of come to grips with. And so I guess I have some sympathy for the attempt to allow a contribution, potential contribution to handling that huge problem. On subsidiarity, I agree with just about everything you say about why subsidiary is valuable and how it ought to be understood. I guess what worries me, though, a little bit about that, at least as if that's our exclusive recourse, is that it runs the risk of substituting another vague concept for the vague concepts that we already work with, right? Because subsidiary is given kind of substantially different meaning in the times when it's evoked, and sometimes with a heavy emphasis upon economic efficiency, especially in the European Union, as being a driving feature for what goes centrally. So I confess that I'm a little bit, although anything that gets us to think about the issues afresh is useful, hugely useful. I think we do not want to neglect the tools that we do have already, because there's unfinished business to do. We talked about the fact that the engagement with peace, order, and good government and trade and commerce has been kind of framed by the tests that we referred to that really result from contributions of Justice Betts when he was on the bench. But the criminal law power has not had those constraints read into it. It is highly dependent for its substantive dimension, which is hugely important, on a catch-all list of categories which are hugely capacious, health being huge, for example, among them. And it seems to me that we need better tools as the criminal law comes to be used as a hook upon which to hang quite complex regulatory structures. We can use better tools for achieving the balance there. And I think speaking about one of those tools that I think actually comes together very closely with subsidiarity is the one that really emerged in the context of what's sometimes been called the ancillary power within Canadian jurisprudence, and that is the kind of sense that there has to be, if you're dealing with an issue that deals with that, what looks like an intrusion upon an area of provincial responsibility,
it's wise to assess the balance between the intrusion and the centrality to the federal power that is purported to be exercised. Because if the intrusion is out of balance with the importance to that federal power, this should be perhaps treated as something that goes too far. Now, we use that in the ancillary power base. It's one of the components of Betz's test for the national dimensions, but it's not used more generally. And I wonder whether, perhaps because the balancing tests look like they are too fluid, but that kind of directing attention to the extent of the intrusion specifically and gauging it against the centrality to the federal power that purports to be used, I think ought to be important to the division of powers reasoning more generally. And in fact, I think one does see echoes of it, especially in the determination of pith and substance, the kind of essential nature of some of the powers. And I think that's one that I think could be coupled with the language of subsidiary, but also has the benefit of carrying with it the distinctive Canadian history in the context of the Canadian division of powers. I think the provincial inability test also has a kind of echo of subsidiary in it, because it implicitly presumes that the power should be provincial unless they're unable really to exercise it. And that kind of focus on externalities is a kind of question that may be a trigger for federal authority, I think does make sense. And I think a generalization of those two that do crop up in different areas, but I think would be one way of helping us to think through these issues in a way that may capture at least one of the two areas that I think still needs work. One is the criminal law, as I've said. The other, of course, is the spending power, which really, for kind of reasons of strategy, really doesn't come in very useful fashion before the courts, and is one that one continually hopes will eventually produce a negotiated settlement, as indeed it would have had Meech Lake gone through. Mm. Thank you. Yeah, I was going to ask it if you wanted to react before. I tried to talk so you wouldn't have time. Because I'm in agreement with it. Of course. But you said something which I think is extremely important, and that goes beyond what we've discussed so far. But you mentioned that federalism is not just for the courts, but also for the people. And I think that's absolutely true. And it's the same thing as for human rights. You need to develop a notion of federalism in the country for the people. And one thing that I personally regret is that there used to be in the past a lot more exchanges between the federal and the provincial public service, whereby the provincial civil servants would learn what it is to be in Ottawa trying to manage things for the country in general, and in the reverse, for federal officials to go to provincial capitals and see what it looks like when it comes from the big brother in Ottawa. And I think this kind of exchange is extremely important, and it's too bad that we don't see it as much as we used to in the past, and that would percolate, hopefully, in the population at large, because you cannot have a federal country if people don't see a benefit of working as a federation, and I think it's essential. Yeah, good. Great. So now I'm turning to the questions from the audience, and fortunately I've got quite a few. And I'd like to start with this one. Given the fact that the shifts in the balance of federalism between the unity and the diversity of the components is also a reflection of the broader democratic context, what do you make of the current threats to Canadian sovereignty? And do you believe that this will put pressure towards more unity than diversity? Well, thank you. That was not prepared. Maybe you can answer by singing. That might be a better contribution, even with my singing voice. But so one of the things about living in such a complex country
is the things that are most valuable kind of are subtle, and they kind of percolate through, and one perhaps doesn't entirely realize their importance until they end up looking like they might disappear, and you suddenly think, oh my goodness, that's more of a worry than, or I didn't realize I valued that as much as I do. And that seems to be one of these moments, doesn't it? It seems one where for all our challenges in making a bilingual society work, and more than that, seeing the value and what it has given to us over the course of our professional lives, when there is a prospect of having that effort, that discussion have very little place within broader North American society, one realizes just how precious and valuable that has been, and how much we've learned from that, from living it. I referred earlier to the Privy Council, perhaps by force of circumstance more than anything else, coming upon the result, and I think so often we learn things that way. We don't learn them so much intellectually as we realize, oh my goodness, that was something that valued, and it could disappear, and that would not be so good. Any comments, or you'd like another question? I'll take this one for now. Je pense que c'est évident, en tout cas a priori, puis dans le court terme, que n'importe quelle menace extérieure, là, puis je ne veux pas dramatiser outre mesure, l'effet direct, c'est d'unifier les gens. Et je pense que c'est vrai dans tous les pays du monde. On le voit dans les sondages au Canada, au Québec, ou comme partout ailleurs. Il y a une tendance à serrer les coudes. Est-ce que ça va durer? Personne ne peut le dire. Mais là, on sort du débat juridique. Mais je pense que ce qui est intéressant, puis un des révélateurs peut-être de la permanence de cet effort collectif, ça va être de voir comment les négociations sur l'accord de libre-échange interne, comment ça va évoluer. Parce qu'actuellement, tout le monde, oui, il faut créer un marché de l'intérieur pour contrer les menaces américaines. Puis il y a effectivement, je pense, des choses à faire de ce point de vue-là. Puis encore une fois, tout ça est relié intimement à la façon dont le partage des compétences a été fait dès le départ, là, avec la compétence fédérale sur le commerce, puis l'article 121, etc. On ne rentrera pas là-dedans, mais est-ce que cette volonté de travailler de façon plus uniforme, à tout le moins pour favoriser le commerce interprovincial, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que donc déjà au Québec en particulier, mais je soupçonne que ça va arriver aussi dans d'autres provinces, on voit il y a des voix qui s'élèvent pour dire attention, là, il ne faut pas non plus perdre notre identité, que ce soit au niveau linguistique, culturel, etc. On est encore, je pense que c'est encore un peu tôt là, pour voir quel impact ça aura à moyen ou long terme sur le développement du fédéralisme au Canada de façon générale. Merci. Peut-être une dernière question. Professor Weber, you spoke earlier about the importance and diversity of political communities for federalism and how they must be considered in that work. So what about the role of Indigenous self-government? Is there space within Canadian federalism jurisprudence to ultimately recognize another level of government? So I think the underlying impulsion to do something about that, I think, is related to what we've been talking about when talking about federalism. Making sure that First Nations, as political entities, are able to draw upon their distinctive languages of social ordering and their distinctive norms, their vocabularies, in the organization of their societies and their contribution to the broader Canadian and provincial societies. So I think that there is a huge kind of foundation of principle
that underlies both those kind of structural dimensions. I think the challenge is how to achieve that. And I think in terms of the actual adjudication of it, those questions, one is stuck upon has been stuck up. There's now quite broad, I think, acceptance that self-government is something that ought to be exercised by First Nations. The problem with the adjudication of that, I think, is stuck upon what Lemaire put his finger on in Delgamuukw, which is, he takes one look at this and he says, the Royal Commission on Aboriginal Peoples took 277 pages to discuss this. How can we deal through an adjudicative process for all the complexity that would be involved in the recognition of different First Nations and the Inuit and the Métis within this kind of broad structure? How do we, through an adjudicative process, actually handle all those, the panoply of questions that would result? And hence you have the emphasis in many decisions towards the negotiation of those questions. Or within the abortive Charlottetown Accord, a kind of managed negotiation, a kind of by analogy to the duty to bargain in good faith. So that there's that problem. I guess the one kind of question I've had about whether it might be a solution to it is by bringing in as one of the resources, the notion of framing norms. We tend to think of rights as though in the adjudicative rights, the result, we should be able to, as a court, we should be able to actually define specifically what the content is that's required by this right. But are there norms that don't presuppose a highly defined content, but instead a broader objective that could be attained by a whole variety of ways? Those of you with an understanding of the European Union will realize that that distinction exists there, right, between regulations, which are directly operative and which states are bound by in their particulars, and directives, which operate at a broad level of generality. The states still have to attempt to achieve them, but they have a wide variety of ways to achieve them. And it seems to me that there's one power in the Charter that operates in that kind of way. That's freedom of association. Remember when freedom of the question of labor rights under freedom of association was first being discussed, there was the question of whether, does this mean that a labor code is kind of entirely captured within that phrase freedom of association, so that we've essentially constitutionalized the labor codes? And I think the answer we eventually came to was no, but there has to be some mechanism for the effective participation in the terms and conditions of employment for employees. So you have a variety of ways, provinces and the federal government, to achieve that, but it has to have that outcome. And I wonder whether that kind of, there's not a kind of dictation of the detail, but a decision as to whether a particular approach complies, achieves, serves that particular end. And I wonder whether that approach might achieve something like the outcome that was presupposed in Charlottetown, a kind of where the outcome is not prescribed, that is left to the negotiation of the parties, but with this impulsion to speak to this more general end. But it's, but those institutions have to be rebuilt from the ground up. Those relations have to be built in a more decent foundation. And the real action, as it often is of course going to be in the initiatives that are taken by communities
in their own governance and in their own efforts to articulate what kind of relationship with other governments makes sense. Merci. Certainement un agenda politique, tant pour le Parlement, les provinces, que pour la Cour suprême pour les 150 prochaines années, espérons-le. Donc, j'espère que ça aille un peu plus vite. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Well, I know I speak for everyone here when I say you succeeded in getting us to think about issues of federalism afresh. You've also succeeded in reminding us just how important it is to the structure and culture of our democracy in Canada, and for also reminding us about the common themes of all of the big issues we've been talking about today here, and themes that, although this always feels a bit made in Canada, these are themes that resonate around the world. So thank you so much for just another fabulous session. Thank you.